Escucha lo que tiene que decir el biógrafo personal de Donald Trump, o sea, una persona que ha estado toda la vida con Donald. Mira el clip, por favor. It's quite likely that the two people closest to Jeffrey Epstein during this time were Ghislaine Maxwell and Donald Trump. Esto es lo que dijo el biógrafo personal de Donald Trump y ex biógrafo personal de Jeffrey Epstein, Mike Wolf. Wolf habló más que nadie con Jeffrey Epstein, pasó incontables horas, por lo cual él sabe información que nadie más sabe. Él tiene muchas grabaciones de Wolf, tiene muchas grabaciones de Donald Trump y ha pasado muy cerca con la familia de Donald. Todo esto evidentemente para poder escribir su biografía a la perfección. Y ahora, ¿qué crees? Está revelando todo esto y tiene datos adicionales que estoy a punto de mostrarte. Y él ha podido, aunque de forma conjetural, armar una narrativa con todo esto que ha obtenido de Jeffrey Epstein y de Donald Trump con el paso de las décadas. Él los conoce, él tiene puntos muy importantes sobre todo esto que ha aprendido de Donald Trump y Jeffrey Epstein. Él dio datos que quiero compartir contigo de acuerdos del Departamento de Justicia de Donald Trump. Acuerdos que están haciendo directamente con Ghislaine Maxwell. Sí, la mano derecha de quien en vida fue Jeffrey Epstein y culpable de crímenes atroces. Los acuerdos están avanzando potencialmente para convertirse en un indulto, o sea, en un perdón de cárcel para Ghislaine Maxwell. Una persona condenada a 20 años de prisión por actos atroces, aparentemente quiere ser perdonada. De por sí ya la trasladaron a una prisión de mínima seguridad, algo sin precedentes, pues nunca han puesto en una prisión de mínima seguridad a una persona con los cargos que tiene Ghislaine, o sea, tráfico. Mike Wolf, al igual que yo y varias personas, sabemos que esta carta de Donald Trump hacia Jeffrey Epstein, una carta enmarcada en cuero en la cual Donald Trump hizo un dibujo totalmente asqueroso y decía cosas muy repugnantes, fue filtrada por la misma Ghislaine Maxwell, algo así como un disparo de advertencia, para que sepa que si ella no sale de la cárcel rápido, va a decir todo lo que sabe. ¿Y qué pasó? Pues Donald Trump actuó de inmediato y misma razón por la cual actualmente Ghislaine Maxwell está en una cárcel de mínima seguridad gozando de lujos que no cualquier persona tiene dentro de una cárcel. Esto lo único que hace es reafirmar mi teoría y la teoría de muchas personas de hecho. Luego Michael Wolff dice que esto fue con certeza lo que pasó con el número 2 del Departamento de Justicia. Por si acaso, el número 2 del Departamento de Justicia es Todd Blanche, el ex abogado personal de Donald Trump, quien actualmente tiene un cargo muy fuerte dentro del Departamento de Justicia, obviamente. Todd Blanche se reunió con Ghislaine Maxwell por más de 9 horas, antes de ser no indultada, pero movida a una cárcel de mínima seguridad, como te digo. ¿Y qué creen? Estos videos se van a hacer públicos. Y Donald Trump está muy contento con esto porque Ghislaine no dijo absolutamente nada de Donald Trump. Así que todo esto conecta. Todo conecta con que quieren darle un indulto a Ghislaine Maxwell y que Ghislaine lo único que va a hacer es comenzar a abrir la boca y decir ciertas personas que sí estuvieron involucradas con Jeffrey para que el gobierno diga: ¡oh, qué buena ciudadana que es Ghislaine Maxwell! Vamos a darle un indulto porque ella ya pagó tiempo en condena. Te puedo asegurar que eso es lo que va a pasar, tristemente. No es lo que yo quiero que pase, pero es la línea que va marcando que eso va a suceder. Así que mira este clip, por favor. This is extraordinary and hiding in plain sight. Hiding? Hardly hiding. Ghislaine Maxwell has been moved from her tough Florida prison to a comfier prison in Texas. We've all seen this scene in the movies. If you cooperate with us, we can make your life a lot more comfortable. Let me recap what's happened, and this has happened in a very short period of time, a little more than a week. The Wall Street Journal publishes a letter from Donald Trump to Jeffrey Epstein on the occasion of his 50th birthday. This has been all organized in 1993 by Ghislaine Maxwell. In the White House, they immediately understand this letter has been leaked by the Maxwell camp, either by her family or by her lawyers, and they regard it as, quote, a shot across the bow. Trump immediately sends his personal lawyer, Todd Blanche, who now is also, extraordinarily, the number 2 in the Justice Department, down to the Florida prison to interview Ghislaine. Days later, she's moved to this new prison.
What's her leverage? Well, her leverage is either how she can implicate Donald Trump in his relationship with Jeffrey Epstein, or her willingness to say things that would exonerate him in this relationship. It's easy to imagine this interview. We've seen this scene on television too. So, Ghislaine, Todd Blanche no doubt pronounced her name incorrectly. So you saw Bill Clinton with Jeffrey Epstein. Yes. Did you see him with Jeffrey Epstein many times? And just to be clear, you never saw Donald Trump with Jeffrey Epstein, did you? So what we have here is the Justice Department, the United States Justice Department, A, interfering with a witness, B, quite explicitly doing this to protect the President of the United States. Again, this is transparently not a fact-finding mission. Even that would be extraordinary for the number two in the Justice Department to be interviewing a convicted felon, someone who's convicted for sex trafficking, in fact. But what is going on here is exactly how do we, the Justice Department, get the President of the United States out of what might be a very, very, very serious and criminal matter. To go back over, and it's worth going over the history here. Ghislaine Maxwell knew Jeffrey Epstein beginning in the late 80s through to 2004, 2005, when she distanced herself from Epstein because the criminal investigation around him had begun. This is the same period, absolutely the same period. From year late 80s through to 2004, when Donald Trump knew Jeffrey Epstein. It's quite likely that the two people closest to Jeffrey Epstein during this time were Ghislaine Maxwell and Donald Trump. Quite likely, in fact, that Ghislaine, who knew Epstein through her father and who knew Trump through her father. Her father is Robert Maxwell, a press baron in the UK who within a few years would be discredited, accused of stealing money from his own companies, and who would die under mysterious circumstances. Another person in this story to die under mysterious circumstances. So it's likely that Ghislaine was the nexus of Jeffrey Epstein and Donald Trump. And they formed a very close circle for the next almost 15 years. Social climbing together, hunting girls together, financial schemes. This was a Three Musketeers, New York nightlife, Palm Beach nightlife. Ghislaine knows where the Trump and Epstein bodies are buried. She is the key witness here. The Democrats in Congress are now making every effort to get Ghislaine to testify. She's resisting this and negotiating
but it doesn't really matter. The fix is already in. Her sentence is a 20-year sentence. She is going to do, as perhaps we all would, whatever it takes to regain her freedom. My conjecture, 9 months from now, she gets a pardon. So it's not Ghislaine who is going to be the window here in terms of figuring out exactly what has happened. It is Todd Blanche, the president's lawyer, the number 2 in the Justice Department. He's the person who needs to be under oath, ideally in front of television cameras. He's the person who needs to be asked, what did you say? What did you promise Ghislaine? What did you make Ghislaine Maxwell promise? Actualmente la política estadounidense es muy asquerosa, está llena de corrupción, está llena de personas que se dejan comprar, multimillonarios metiendo millones de dólares para poder hacer lo que ellos quieran, están dándole indulto a criminales, están dándole perdón de impuestos a multimillonarios y cobrándole más impuestos a gente de clase trabajadora. Ni que hablar del tema del ICE, que están deportando a cualquier persona únicamente por su color de piel. Donald Trump está sufriendo colapsos mentales a cada rato. Literalmente se trepó a la Casa Blanca y comenzó a gritar que había armas nucleares. Bueno, que pondría armas nucleares y que él iba a financiar todo eso. Donald Trump no cumple con absolutamente nada de lo que ha prometido durante la campaña. Y por el contrario se pone a hacer cosas que nadie le pidió y que la gente no quiere que haga. Nadie quiere que dañe la sala este de la Casa Blanca y que construya una sala de baile. La gente está cansada con que Donald Trump le tenga miedo a Barack Obama, tanto así que haya movido un cuadro de Obama y lo haya puesto en otro lugar para que nadie más que él lo pueda ver. Porque sí, Donald no quiere que lo comparen, porque sabe que el gobierno de Barack Obama es mucho mejor que el que él está llevando. Donald Trump en 6 meses ha dañado más la economía de Estados Unidos que cualquier otro presidente. Es más, la economía está incluso un poco peor que estuvo en el tiempo de COVID. Y eso que en el tiempo de COVID se vieron momentos récords de pérdidas económicas, pérdidas de empleo e inflación total de ciertos productos. Pero era por una catástrofe mundial. Actualmente es únicamente por el pensar, muy mal pensar, del presidente del país. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que es informarte como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Está de más repetírtelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que hago videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.